everyone, Daria here, and welcome to episode number 75 of the Slow Russian Language Podcast. It's been a while since the last time we had any dialogues here, so I've decided to make a dialogue episode. Today we speak with my mom about advantages that people had living in the USSR. As usual, first listen to the dialogue in full speed. After that, I'll read it again slowly and translate it and give you some commentary about living in the Soviet Union. So, here's the dialogue. Ну что, давай поговорим про жизнь в СССР. Были плюсы, были минусы. Сначала про плюсы. Что хорошего было? Если тебя попросят выделить 3 пункта, 3 плюса. Без политики, без каких-то таких вещей. Просто как человек вот в повседневной жизни. 3 плюса. Мне нравилось, что тогда не было такого жесткого разделения на бедных и богатых. Все-таки жили все более-менее ровно. Ровно бедно или нормально? Средний уровень. Да, была верхушка. Олигархи были. Но это не было выражено так, как сейчас. Пенсионеры получают в 1000 раз меньше, чем, например, депутаты. Был какой-то плюс, потому что выделялись другим. Не одеждой, не финансовым положением, а брали чем-то другим, умом, достижениями. Это больше ценилось. Ладно, второй плюс. Второй плюс – это то, что государство обеспечивало, в общем-то, всех работой, причем той, которой ты хотел заниматься. 3 года государство тебе помогало. Была стабильность, то есть у тебя после вуза ты не переживал, куда ты пойдешь работать. У тебя всегда было место с зарплатой и с жильем. Тебе предоставляли как молодому специалисту 3 года. Давали жилье и зарплату. Это гарантия государственная была. Сейчас этого нет. Что еще хорошего? Ощущение такое было, что страна огромная, дружная. Вот эта фраза «15 республик, 15 сестер». И это был патриотизм, это была любовь к родине. А про минусы мы сейчас скажем. Okay, that was it for the dialogue. Now let's read it slowly and try to translate it. I was the one who started the conversation. And I said, well, let's talk about life in the USSR. Ну что, давай поговорим про жизнь в СССР. As you can hear, this well in the beginning in Russian is ну or ну что. For example, well, here I am. Ну что, я здесь. Or, well, let's go. Ну что, пойдем? So it's just the way to start your sentence, only in conversational situation, okay? Then I said there were pluses, there were minuses. Были плюсы, были минусы. First, about pluses. Сначала про плюсы. So till now, just the literal translation of everything. Then I asked, what was good there? Что хорошего было? If someone asks you to name 3 points, 3 pluses. Если тебя попросят выделить 3 пункта, 3 плюса. First, pay attention to how the sentences are not even complete. You see, they just stop in the middle of a sentence. That's what we do in real conversations. Almost never we make those full traditional sentences. And 3 points in Russian is 3 пункта. So it's kind of 3 features. 3 пункта. 3 плюса, 3 pluses, 3 advantages, or maybe 3 pros, if we say pro and con. So 3 things, 3 пункта. Without politics,
without stuff like that. Без политики, без каких-то таких вещей. Again, you see, no verbs, nothing like that. Just short, without politics, without anything like that. Без политики, без каких-то таких вещей. Just like a person in everyday life. Просто как человек в повседневной жизни. Everyday life is повседневная жизнь. Just like in English, everyday life, повседневная. And then again say 3 плюса, 3 pluses. Now listen to this part one more time in normal speed. Ну что, давай поговорим про жизнь в СССР. Были плюсы, были минусы. Сначала про плюсы. Что хорошего было? Если тебя попросят выделить 3 пункта, 3 плюса, без политики, без каких-то таких вещей, просто как человек вот в повседневной жизни, 3 плюса. Okay, and then my mom replies. By the way, she was born in 1963, so you have an idea about the period of time we're discussing. I guess mostly about 70s, 80s, so certainly not the early USSR time. Okay, then she says, well, ну. So again, you see this conversational starter, ну. So, well, I liked that there was no big difference between poor and rich. Мне нравилось, что тогда не было такого жесткого разделения на бедных и богатых. In Russian, it sounds a little bit more difficult, as you probably noticed. So I liked, мне нравилось, and literally she says that there was not that tough division between poor people and rich people. Бедные, богатые. Жесткое разделение, it means when they're really divided, separated, there is a big difference between them. So someone is terribly poor and someone is unbelievably rich. That's what we're having today in Russia. Millions and millions of people are starving, and some people live like kings here. Mostly politicians, of course. So in the Soviet Union, it was not so obvious. And in the next sentence she says it. Everybody lived more or less equally. Все-таки жили все более-менее ровно. Более-менее means more or less, just like in English. For example, more beautiful, более красивый, or less beautiful, менее красивый. And when you put those two together, более-менее, it means more or less something. Like here, more or less equally. Более-менее ровно. Now listen to this part one more time in normal speed. Ну, мне нравилось, что тогда не было такого жесткого разделения на бедных и богатых. Все-таки жили все более-менее ровно. And then I ask her if it's equally poor or it's okay. Ровно бедно или нормально? Because it could be that everybody just was poor, and it's certainly not a good thing. But she says something in the middle. Средний уровень. Actually, literally, she says the middle level. Уровень is level. For example, in games, you know, when you go to the next level, it's следующий уровень. So you can imagine the bottom level when you're poor, then something in the middle,
and high level, where rich people are. So in the Soviet Union, it was something in the middle. Средний уровень. And then she says, yes, there was a top. There were oligarchs. I'm not sure, am I pronouncing it correct? Oligarchs, very rich people. So in Russian, it's да, была верхушка. Олигархи были. Interesting, here you can see this word order. In the first part, she says была верхушка, there was a top. Here the verb stays in the first place. And right in this very sentence, she says олигархи были. So first the noun, then the verb. So there was some top, верхушка, some group of people who were very rich. Then she says, but it wasn't as obvious as it is now. Но это не было выражено так, как сейчас. So, of course, some people were rich, some people were poor, but it was not like today. What's going on today in Russia is crazy comparing to the Soviet Union level of life. For example, she says, pensioners earn 1,000 times less than, for example, deputies. Пенсионеры получают в 1000 раз меньше, чем, например, депутаты. So the word депутат is a deputy, someone who works in the government. And in Russia, almost everybody is very angry at them because their salary grows enormously. It's almost 500,000 sometimes. Officially, 500,000 rubles is something like $10,000 per month. In Russia, it's a crazy salary. For example, my salary at a language school was about $500 per month. So compare a teacher who earns 500 and a deputy who earns 10,000. And everything they do, if you see the recordings from their meetings there, they play video games, they sleep, they make stupid laws. So everybody is super angry at our deputies now. So she's saying that everybody was equal. Then she says, there was some plus. Был какой-то плюс. So she means that there was something good in it. And then she explains, people could stand out differently. Выделялись другим. So to stand out means выделяться. Выделяться. Then she continues, not with clothes, not with financial success, but with intelligence and achievements. Не одеждой, не финансовым положением, а брали чем-то другим, умом, достижениями. So in the Soviet Union, it was a completely different level of values. Science, culture, everything was valued much more than it is today. If I start speaking about Russian culture nowadays, I can even start crying, so I better not speak about that because I worked several years in our cultural institutions, like the Russian State Library and several museums. And what I saw there, it's just, I have no words to describe how terrible it is today in Russia. In the Soviet Union, it was a completely different thing. Scientists, teachers, writers, everybody lived much, much better than today. Today, it's more about business and money. So she says it was not about the clothes, it was not about finances, it was about intelligence,
and achievements. Достижения. It was valued more. Это больше ценилось. The verb ценить means to value. For example, я ценю любовь. I value love. And now listen to this part in full speed. Да, была верхушка. Олигархи были, но это не было выражено так, как сейчас. Пенсионеры получают в 1000 раз меньше, чем, например, депутаты. Был какой-то плюс, потому что выделялись другим. Не одеждой, не финансовым положением, а брали чем-то другим, умом, достижениями. Это больше ценилось. And then I said, okay, the second plus. Ладно, второй плюс. And mom says, well, the second plus is that the state provided a job for everyone. Ну, второй плюс – это то, что государство обеспечивало в общем-то всех работой. Kind of difficult sentence here. So the second plus – второй плюс. The state provided everybody with a job. Государство обеспечивало всех работой. The word в общем-то here is just a filler, doesn't mean anything. For example, well, actually, I don't like my job. Ну, я в общем-то не люблю свою работу. It's kinda in general. В общем-то. Well, in general, I don't like. В общем-то, я не люблю. So it's just another filler here. So, the government of the USSR gave you a job. The job you wanted to have. Причем той, которой ты хотел заниматься. For the 3 years, the state was helping. 3 года государство, the state, тебе помогало, helped. So for the 3 years. How exactly it worked? You were studying at some college, and after college they offered you a job, a workplace. And of course, after those 3 years, you could continue working there or you could go somewhere else. But at least you had those 3 years of stability there. That's exactly what she's saying in the next sentence. There was stability. Была стабильность. Then she says, I mean that after college you didn't worry about where to go. То есть, после вуза ты не переживал, куда пойдешь работать. College, university, in Russian can be an abbreviation, вуз. В-у-з, вуз. Высшее учебное заведение. Meaning the higher education institution. Вуз. So after the college, you didn't worry. Ты не переживал. Where you will go. Куда пойдешь работать. You always had a job with good salary and accommodation. У тебя всегда было место с зарплатой и с жильем. Salary is зарплата, and accommodation is жилье. It means that not only you had a job, but also it could be a room in the dorm, or it could be an apartment. For example, my parents, they got a free apartment right after college. It's not like today when students don't know where to go, they don't have enough experience to find a good job, and they need to find a place to rent, they don't have enough money. Nothing like that in the Soviet Union. You would never be on the street there. The next sentence, as a young specialist, you were provided
with it for 3 years. Тебе предоставляли, they gave it to you, как молодому специалисту, as a young specialist. 3 года, for the 3 years. Gave accommodation and salary. Давали жилье и зарплату. It was a state guarantee. Now there is no such a thing. Это гарантия государственная была. Сейчас этого нет. Now listen to the full part in the normal speed. Ладно, второй плюс. Второй плюс – это то, что государство обеспечивало, в общем-то, всех работой, причем той, которой ты хотел заниматься. 3 года государство тебе помогало. Была стабильность, то есть у тебя после вуза ты не переживал, куда ты пойдешь работать. У тебя всегда было место с зарплатой и с жильем. Тебе предоставляли как молодому специалисту 3 года. Давали жилье и зарплату. Это гарантия государственная была. Сейчас этого нет. Okay, and then I ask, what else was good? Что еще хорошего? And she replies, there was a feeling that the country was huge and united. Ощущение такое было, что страна огромная, дружная. So the word ощущение can be a feeling and also a sensation. So there was a feeling that in this huge country, everybody is united and friendly. And today I can't say that about Russia because we have all those republics within Russia, but not so sure about how united we really are. Then she says, this phrase, 15 republics, 15 sisters. Вот эта фраза 15 республик, 15 сестер. It was a common phrase in the Soviet Union, 15 republics, like 15 sisters. And she says, it was patriotism. It was love to the motherland. И это был патриотизм. Это была любовь к родине. So the motherland, the homeland in Russian is Родина. And usually you write it with a capital letter. Родина. So in the Soviet Union, it was not just a propaganda stuff. It was a real patriotism. People really loved their country. Not all the people, of course, nothing like that. But in general, if you ask most people who lived there today, they will tell you about this stuff. They truly believed in their country. And then she ends this dialogue with the phrase, and now we'll talk about minuses. А про минусы мы сейчас скажем. Because it's starting to seem kind of romantic and ideal. But of course, there were terrible things in the Soviet Union too. So listen to this part one more time. Что еще хорошего? Ощущение такое было, что страна огромная, дружная. Вот эта фраза 15 республик, 15 сестер. И это был патриотизм, это была любовь к родине. А про минусы мы сейчас скажем. Okay, and I think now you are ready to listen to the full dialogue in full speed, and I hope this time you will understand more. So listen to the dialogue again. Ну что, давай поговорим про жизнь в СССР. Были плюсы, были минусы. Сначала про плюсы. Что хорошего было? Если тебя попросят выделить 3 пункта, 3 плюса, без политики, без каких-то таких вещей. Просто как человек вот в повседневной жизни. 3 плюса. Мне нравилось, что тогда не было такого жесткого разделения на бедных и богатых. Все-таки жили все более-менее ровно.
Ровно бедно или нормально? Средний уровень. Да, была верхушка. Олигархи были, но это не было выражено так, как сейчас. Пенсионеры получают в 1000 раз меньше, чем, например, депутаты. Был какой-то плюс, потому что выделялись другим. Не одеждой, не финансовым положением, а брали чем-то другим, умом, достижениями. Это больше ценилось. Ладно, второй плюс. Второй плюс – это то, что государство обеспечивало, в общем-то, всех работой, причем той, которой ты хотел заниматься. 3 года государство тебе помогало. Была стабильность, то есть у тебя после вуза ты не переживал, куда ты пойдешь работать. У тебя всегда было место с зарплатой и с жильем. Тебе предоставляли, как молодому специалисту, 3 года. Давали жилье и зарплату. Это гарантия государственная была. Сейчас этого нет. Что еще хорошего? Ощущение такое было, что страна огромная, дружная. Вот эта фраза «15 республик, 15 сестер». И это был патриотизм, это была любовь к родине. А про минусы мы сейчас скажем. Well, that was it. I hope now you know a little bit more about the Soviet Union. And soon I'll make an episode with part 2 about the minuses, the cons, the disadvantages of living in the Soviet Union. And again, if you like my lessons, if you enjoy this format, half English, half Russian, check out my membership program. Go to realrussianclub.com/membership or just check out the links in the show notes. Thank you very much for listening. I hope to see you in the next episode of the Slow Russian Language Podcast. Bye-bye.